defense. Let the guard of honor commence. On this August, we welcome to the guest of honor, Mr. Jitendra Kumar, our senior principal, Ms. Rajita Krishnanand, principal, Ms. Malini Mehrotra, coordinators, teachers, parents, and my dear friends. I'm Ananya And I'm Shrishti, and we will be your hosts for the day. Wishing you all a happy Independence Day as we celebrate the triumph of freedom. We have convened here today to honor and evoke the 78th anniversary of our independence. Viksit Bharat, the theme of 2024-25, emphasizes India's journey towards a developed nation by 2047, marking the centenary of independence. It gives us great joy to welcome the guest of honor, Mr. Jitendra Kumar, a scientist in Advanced Medium Combat Aircraft, Directorate in Aeronautical Development Agency, DRDO, Ministry of Defense and Government of India. He has achieved great success in this field and has significantly contributed to the community and society. On this special occasion, it's befitting to express our gratitude by felicitating the guest of honor. We kindly request Rubina Ma'am, Joanna Francis, and Sahasra Chaturi to felicitate Mr. Jitendra Kumar. We also welcome our senior principal, Ms. Rajita Krishnanand, and principal, Ms. Malini Mehrotra. We are truly honored to have you here. We welcome you all. We now request the guest of honor, along with Rajita ma'am, Malini ma'am and Umesh sir, to come forward for the flag hoisting. We also request everyone to rise for the flag hoisting. Jana
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जाए तब शुभ आशीष माए गाए तब जय गाता जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित ध्रुवदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् Marching forward with each stride, resounding their confidence, courage, and compassion are our student council members. Leading the march is our school band.
respected senior principal, esteemed faculty, ladies and gentlemen, and my dear students. Today we are here to celebrate the 77th anniversary of our Independence Day, a freedom that is enriched by the sacrifice of countless brave souls. This year, Independence Day is being celebrated echoing the spirit of a theme called Viksit Bharat. This theme reflects the vision of a progressive, inclusive, and empowered India by becoming a developed nation by 2047. That is 100 years from independence. The student your age can actively contribute to this vision by focusing on their education and embracing a spirit of innovation. You should all engage in community services too, like literacy programs or environmental conservation, etc. This will help develop a sense of social responsibility, empathy, integrity, and inclusivity. Today's youth is eager to stay informed about national issues, and that is very promising attitude for a nation which aims to strive and thrive for development from all around. There is no doubt that with sustainable practice, you will lay the groundwork for a developed India. Your enthusiasm and commitment are pivotal in shaping the nation's future. And yes, do cultivate values like honesty, responsibility, and respect, which will help build a morally strong and united society. Children, you are the torch bearers of our future, the ones who will also shape the destiny of our country. In this rapidly changing world, where globalization and technology are bridging distances, the freedom to express, to create, to innovate should always be used for the betterment of society. You must use this freedom responsibly to build a nation that is inclusive. And in all this, education is your most potent tool. So use it wisely to contribute to the nation's progress. Whether you want to be a doctor or an engineer, an artist or a teacher, or a civil servant or a scientist, anything that you are interested in that will contribute to making India stronger and better. Right now, your job is to learn, study, and grow. But it is not just about memorizing facts or passing exams. It is about understanding the world around you, asking questions, and thinking about how you can make a difference. It might seem like you are too young to make a difference, but every small action towards it will count. So take a moment to appreciate the freedom that we have, and remember that with this freedom comes the responsibility to make our country even better day by day and step by step. Happy Independence Day, everyone. Jai Hind. Thank you, Mr. Jitendra Kumar, for your inspiring words. They have truly enriched us. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Let's not forget the sacrifices of our freedom fighters. I will call upon Aditya P. Kaushik of grade 9A to enlighten us with a speech in Kannada. ಉದಯಿಸಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸೂರ್ಯ, ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ ಸಂಗ್ರಾಮದಿ ಮಡಿದವರ ಶೌರ್ಯ. ಭರತ ಭೂಮಿ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಹಾರಲಿ ತಿರಂಗ, ಮನೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಪುಟಿದೇಳಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ತರಂಗ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ, ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಪೋಷಕರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾದ ದಿನ. 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರದಾಸ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಬಳಲಿದ ಭಾರತೀಯರು ದಾಸ್ಯ ಶೃಂಖಲೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಲು ಅನೇಕರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ
ನಾಗರಿಕರು, ಫ್ರೆಂಚರು, ಡಚ್ಚರು, ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು, ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾಸ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತ ಏಕೈಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾಸ್ಯತನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಹಲವಾರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ನಾವು ಇಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರಪಾಲ್, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇವರ ತ್ಯಾಗದ ಫಲವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಲಭಿಸಿತು. ಇಂದು ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೇಸರಿ, ಬಿಳಿ, ಹಸಿರು, ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಹೊಂದಿದ ಈ ಧ್ವಜದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕು. ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದ ಸಂಕೇತ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹುತಾತ್ಮರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕೇತ. ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣ ಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತ, ನಾವು ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಶಾಂತಿಯ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಡಿದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ವಿಶ್ವಗುರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ, ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾಧನೆ, ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೆ 2047ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಪರಿಸರ ಸುಸ್ಥಿರತೆ, ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತೇ? ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸಫಲವಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನು ತನ್ನ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೀ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಈ 77 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವ್ಯೋಮ ನೌಕೆಯನ್ನು ಮಂಗಳನ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಭಾರತ ಇನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಪರಾಧ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ನಿರುದ್ಯೋಗ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು, ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯುವಶಕ್ತಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲದಿಂದಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊರತು ಅನುಭವದ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸಫಲವಾಗಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಹೇಳೋಣ, ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತೆ. Thank you for the words of pride. Excellence is not a skill, it's an attitude. Now it's time to express our gratitude and appreciation to Miss Nagaratna, the ancillary staff whose hard work is commendable. We request her to come forward. We call upon the guest of honor, Mr. Jitendra Kumar, and our senior principal, Rajita ma'am, to give away the token of appreciation. And Malini ma'am.
strength in the words, pride in our souls, zeal in our hearts. Let's salute our great nation. We would call upon Shoaib Rahman of grade 9B to share a few words in Hindi. आदरणीय प्रधानाचार्यगण, अतिथिगण, शिक्षक वृंद एवं उपस्थित मेरे साथियों, आप सबका मैं क्रिसमस हाई के प्रांगण में अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हम सब के लिए बड़ा विशेष दिन है। आज का दिन हमारे लिए इतिहास से जुड़ने का दिन होता है। यह हमारे वर्तमान का आकलन करने का और भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए चिंतन करने का भी दिन होता है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी गाथा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति की धरोहरों से भरी हुई है। मेरे प्यारे मित्रों, हम सब जानते हैं कि विकास का अर्थ केवल आर्थिक प्रगति ही नहीं है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक विकास भी इसमें शामिल है। भारत ने पिछले कुछ दशकों में अनेक क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों ने हमारे देश को एक नई दिशा प्रदान की है, जिसके लिए हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं। विकसित भारत का जो सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था, आज वे सभी स्वप्न साकार होते स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। आज भारत केवल आर्थिक क्षेत्र में ही प्रगति नहीं कर रहा, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी और उद्योग के क्षेत्र में भी सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा है। आज भारत के शिक्षित छात्र विश्व के हर एक कोने कोने में, हर एक क्षेत्र में अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम अग्रसर हैं। आयुष्मान भारत योजना ने लाखों गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। कोरोना काल में भारत ने न केवल अपने नागरिकों का ध्यान रखा, बल्कि विश्व को भी वैक्सीन उपलब्ध करा, विश्व बंधुत्व की भावना को प्रदर्शित किया। हमारे भारतीय वैज्ञानिक और अंतरिक्ष अनुसंधान भी विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। मंगलयान और चंद्रयान मिशन इसकी मिसालें हैं। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी हमारा भारत विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। हमारी संस्कृति, परंपरा, योग, आयुर्वेद, हमारा भारतीय संगीत और नृत्य को वैश्विक मंच पर सराहा जा रहा है, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। मेरे प्यारे साथियों, इस यात्रा में हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि गरीबी, बेरोजगारी, प्रदूषण और जातिगत भेदभाव जैसी समस्याएं आज भी फैली हुई हैं। हमें मिलकर इनका समाधान भी करना होगा। अंत में हमारा भारत केवल विकसित ही नहीं, बल्कि एक समृद्ध, सशक्त और संस्कारी राष्ट्र के भूषण से भी अलंकृत हो। हमें मिलकर इसकी ओर कदम बढ़ाना चाहिए। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें भारत को सफलता के उच्चतम शिखर पर विराजित करना होगा और हम शान से गाएं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा, यह गुलसिता हमारा। जय हिंद, जय भारत। Thank you for your thoughtful sharing. Dance as an art form transcends words and connects us to the deepest emotions and shared values of our country. Let's call upon our friends from grades 5 to 8 to thrill us with their dance performance.
pride, dipped in love, flying in glory, moments of freedom in shades of joy. Let's call upon Sharvi Lalit of grade 7C to express her thoughts. Freedom is never dear at any price. It is the breath of life by Mahatma Gandhi. A very good morning to our distinguished guest of honor, Mr. Jitendra Kumar, respected Senior Principal, Ms. Rajita Krishnanand, Principal, Ms. Malini Mehrotra, coordinators, teachers, parents, and my dear friends. Greetings on this momentous occasion of India's 78th Independence Day. Independence Day is not just about the past. It's a time to reflect on the present and visualize our future. The day of 15th August 1947 has been engraved in the golden history of India, which echoes the sacrifices of countless heroes who fought tirelessly for our liberty. On this auspicious day, let us remember and pay homage to those who laid down their lives for the cause of freedom. Their sacrifices have paved the way for India being diverse, vibrant, and resilient. India has become one of the biggest democracies in the world. We have built a surplus economy and defied evil forces from within to remain a democracy. The country has also become one of the most celebrated science and technology hubs. It also took a giant leap in the educational front. The rich cultural heritage is always a great pride of our nation. Our nation today envisions economic growth, sustainable development goals, enhanced infrastructure, and bolstered social welfare initiatives. This year, the 78th Independence Day is being celebrated with the theme of Viksit Bharat, which means developed India. This theme reflects the Indian government's vision to transform the country into a developed nation by 2047, which will be the centenary of India's independence. This theme reflects the Indian government's vision to transform India into a developed nation by 2047, which will be the centenary of India's independence. The four pillars of Viksit Bharat are Yuva, youth, Garib, poor, Mahilayan, women, and Annadata, farmers. A wind of patriotism and national integration blows across the country on this day. It is now in the hands of India's youth to shape and form the future of our country. Hence, it becomes our duty to serve the nation and make every possible effort to make our country better. Our diversity is our strength, and by embracing it, we can overcome any obstacle that comes our way. Happy Independence Day to one and all. Jai Hind. Thank you for your words of wisdom. Viksit Bharat is a vision for a developed India. Let us call upon our next team for a skit. Present here. It's a bright and beautiful morning. The Sharma family is up early to celebrate Independence Day, a day that fills every Indian with pride. The scene opens with Priya waking up early, excited. She rushes to her brother Rohan's room. Bhaiya, wake up! It's Independence Day! No, Priya, can't you let me sleep a bit longer? No, Bhaiya, we have to prepare for the flag hosting, and Papa promised to tell stories about the freedom fighters today. Okay. Now, Priya and Rohan rush to their living room where their parents are preparing for breakfast.
Good morning, kids. Happy Independence Day. Thank you. I'm making tricolor sandwiches for breakfast today. Want to help? Sure, Mom. That sounds fun. Papa, you promised to tell stories about the freedom fighters today. Of course, Priya. Let's finish breakfast first and then I'll tell you the story of freedom fighters. Okay. Mr. Sharma picks a small Indian flag and starts narrating to the kids. Today, we celebrate the sacrifices and efforts of those who fought for our freedom. Remembering them is our way of honoring their bravery. Sardar Patel, Subhash Chandra Bose, Bal Gangadhar Tilak, and many unsung and forgotten heroes of our freedom struggle, who might be renowned yet unknown to the new generation. Their ethos and principles ought to be recalled and respected. One such hero was Bhagat Singh. मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हमारे रंग दे, हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे तो बता दे कि तुझे ये आसमां, हम अभी क्या बताए क्या हमारे दिल में है। He was a brave young man who believed in the power of youth to bring change. He fought for freedom, knowing well the risks. His sacrifice reminds us that our independence came at a great cost. Let's also remember women like Sarojini Naidu. Her famous poem To India provokes Mother India to stop all ignorance and live with freedom and dignity that she had once in the past. Rise, mother, rise, regenerate from the gloom. The nations that in fetter darkness weep, crave thee to lead them where great morning breaks. Mother, O mother, wherefore dost thou sleep? Arise and answer for thy children's sake. I, Sarojini Naidu, I am not ready to die because it requires infinitely higher courage to live. Jai Hind. Rani Lakshmi Bai, who showed incredible courage and leadership. Our freedom is a collective achievement. अपना वतन आँखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव। जब बेटी उठ खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है। मैं लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं पूर्ण निष्ठा से जाति की सेवा करूंगी। हर 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 हर। Mahatma Gandhi, the father of our nation, believed in non-violence and truth. His peaceful protests and unwavering spirits united millions in the fight against British rule. His legacy teaches us the power of peace and perseverance. लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सारे गुलाबे घर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो पल था उनका छोटा सा और
प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम स्वतंत्रता के यात्रा में हैं। हमारी लड़ाई का दिन है, लेकिन यही सही मार्ग है। हमने ब्रिटिश शासन से खिलाफ अहिंसक विरोध किया है। हमारा विरोध उनके नीतियों के खिलाफ है, ना कि व्यक्तियों के। हिंसा केवल अस्थायी समाधान देते हैं। अहिंसा और सत्य हमारा मार्गदर्शक है। जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। It's amazing how so many people from different backgrounds came together for one cause. I want to be brave like them and make our country proud. I want to honor our country by being a good citizen. And help our country and transform it into Viksit Bharat. Papa, what is Viksit Bharat? Viksit Bharat means developed India. It refers to the vision and aspiration of transforming India into a fully developed nation. Both in terms of economy, infrastructure, education, healthcare, technology, and social welfare. Today, India has multiple advancements. One such achievement is space exploration. Yes, Papa, I remember Mangalyaan mission launched by the Indian Space Research Organization. Yes, correct. India has better defense capabilities now. New technologies like clean energy, electric vehicles, metro rail, artificial intelligence, which is revolutionizing not only our country but the world. There are many opportunities for women in modern India. Even education has transformed and India is leading to a better tomorrow. Okay, now it is time to go to school. Is a buzz with excitement. The children were dressed up in tricolor for the Independence Day celebration at school. A teacher hosts the event and addresses the gathering. Good morning, everyone. Dear students, parents, and teachers. Today, we celebrate the birth of a free India. Let us pledge to uphold the values of our freedom fighters and work towards a developed nation. Let us watch a dance performance by our school children.
we have Priya Sharma, one of our brilliant students, to come up and share a few words. Good morning, everyone. Today we remember the brave souls who fought for our freedom, and we envision a developed and prosperous India. This vision is not just a goal,
we can build a Viksit Bharat. A thankful heart is not only the greatest virtue, but the parent of all other virtues. We request Madhav Menon of grade 9C to propose the vote of thanks. Thankfulness is the key to all virtues. It has been such an honor to be part of this wonderful event. I would like to extend my heartfelt gratitude to the guest of honor, Mr. Jitendra Kumar, the principals, coordinators, teachers, parents, and my dear friends. It's my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of all those who really worked hard to make this Independence Day a great success. I, Madhav Menon, on behalf of Krishna Sai Harmavu and the entire fraternity of the institution, would like to extend my sincere thanks to the Almighty for making today's event a resounding success. A special mention to a respected senior principal, Ms. Rajita Krishnanand, and principal, Ms. Malini Meharodra, for being the catalysts who stimulated us to do our best and standing as pillars of strength. An event like this cannot happen overnight. The wheels started rolling weeks ago. It requires planning and a bird's eye for details. We have been fortunate enough to be backed by a team of very proactive coordinators and dedicated staff of our institution who are very well versed in their job. With a deep sense of appreciation, I would also like to thank our loving teachers for their untiring effort. I would also like to thank everyone who worked behind the scenes to make this event a grand success. The technical team, chants team, art teachers, console team, security and housekeeping staff. I would also like to thank all the parents, well wishes for your rock solid support system and encouragement. Without your support, it would not be possible to achieve excellence. Finally, I would like to thank all the budding rock stars who immersed us with patriotism with their impressive performances. I would also like to thank everyone for being here, for making this Independence Day a memorable and wonderful one. Thank you all and Jai Hind. Thank you, Madhav. Here are a few important announcements. The class teachers are requested to take their students to their respective classes for the activity. The parents are requested to wait till the activity gets over. Post the activity, the teachers are requested to disperse the students as per their bus routes. The self and private band children to be assembled in the basketball court. Once again, wishing you all a joyful Independence Day, filled with laughter and happiness. Have a great day ahead. Thank you.